today's class, let us see structure of microspore or pollen grain. Usually the pollen grains are spherical in shape and the diameter of pollen grain is 25 to 50 micrometer. 25 to 50 micrometer. The pollen grain is made up of two walls, outer wall and inner wall. Outer wall is known as egg sign. Already we have seen which forms the egg sign. Ubis bodies which is surrounded by sporopolleni forms the egg sign. How is the egg sign? It's thick, rigid and ornamented. Ornamented means, for example, see this. This is the egg sign of pollen grain and it has some spinous projections. And if it appears like this is known as ornamented. Ornamented. Next, the sporopolleni is highly resistant to organic material and this is non-biodegradable and it can withstand increased temperature, strong acid and alkali. No enzyme can degrade sporopolleni. So far, இது வரைக்கும் எந்த என்சைமோ இல்லை எந்த பொருள் எந்த மெட்டீரியல் ஆசிடோ ஆல்கலியோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஸ்போரோபொல்லனை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா எக்ஸைன் அவுட்டர் கோட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதே இந்த ஸ்போரோபொல்லன் தான். அதனால எப்பயுமே இந்த போலன் கிரெயின் அப்படியே இருக்கும். ஃபாசிலாக நம்ம ஏதாவது ஒரு போலன் கிரெயினை கண்டெடுத்தோம் பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் எடுத்தால் கூட அது குட் கண்டிஷனில் இருக்கும். அந்த குட் கண்டிஷனில் இருக்கிறதுக்கு த மெயின் ரீசன் இஸ் வாட்? ஸ்போரோபொல்லன். அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த நீங்கள் ஒரு ஃபாசில் போலன் கிரெயினை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் சச்சஸ் பெட்ரோல் கோல் இருக்கிறது வாய்ப்பு. அதை வச்சு நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல எல்லாம் பெட்ரோல் இருக்குது கோல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம்? கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ போலன் கிரெயின் அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஸ்போரோபொல்லன். நெக்ஸ்டா inner wall. Inner wall is intine and the inner wall is thin, elastic and it is made up of pectin and cellulose or pectocellulose. You just see this figure. This is the pollen grain which I have drawn and this is the egg sign. See, this is egg sign and this is also egg sign and you can see spaces here. Here, what is not found? Few places you can see egg sign is absent or it may be thin. This region is called as germ pore. This region is called as what? Germ pore. And the intine, that is this thin segment inner wall layer intine, it may protrude through this germ pore and form what tube? Pollen tube. And form what? Later I'll explain about pollen tube. So the intine protrudes through the germ pore as a pollen tube. See, the number of germ pore, structure or ornamentation of egg sign is the significance of taxonomy. What does mean by taxonomy? You might have learned from your low class onwards. Taxonomy means classification of organism. You can take this as a character, that is the number of germ pore, structure and ornamentation in egg sign. Based on this you can classify the plant. So it is a significant characteristic features in taxonomy. Next, palynology. What is meant by palynology? Study of pollen grain is known as what? Palynology. You see this term tricolpate, monocolpate. What is meant by tricolpate? 3 germ pores are found in most of the dicots. If 3 germ pores are found means, see, I have drawn already. You can see here only 3 germ pores I have drawn. This is known as tricolpate. It is mostly found in dicots. Example, Capsella. If only 1 germ pore is found, it is known as monocolpate and it is found in monocots. In previous class, while teaching the functioning of tapetum, I have said that I will explain later about pollen kit. Now you can see what is pollen kit. See, in some of the plants, especially insect pollinated plants. Which plants? Insect pollinated plants. The pollen grains are surrounded by a oily layer. That oily layer is composed of lipid or carotenoid. And these oily layer is secreted by or formed by pollen kit. What is the function of this pollen kit? We'll see.
It protects harmful ultraviolet rays and it sticky and help to attach the pollen grains to the abdomen of the insects. And this is yellow in color. This pollen kit is yellow in color and attracts insects and helpful for pollination. Next, digestions of anther. What is meant by digestions? அந்த வெடிச்சு சதறி அந்த போலன் கிரெயின்ஸ்லாம் வெளியேற்றுறது, அதுதான் வந்து ஆந்தர் வந்து வெடித்து இந்த போலன் கிரெயின்ஸை வெளியேற்றுறது தான் டெகிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆந்தர். See, first one, middle layer. Already we have seen epidermis, endothelium, middle layer, tapetum. இதில் middle layer மட்டும், middle layer என்னன்னா degenerate ஆகும். Why it degenerates? Already I taught that is tapetum absorbs food from middle layer. So the middle layer degenerates. Then next, mature anther will be having only two layers, epidermis and endothelium. These two forms the outer covering. These two forms the outer covering. Then you can see here, see this is what anther lobe. This one lobe, two lobes, and in each lobe we can see two thecae. So it is known as ditheca. Already I have explained. See, sterile tissues are found in between the, this is pollen sac. This is called as what? Everything I taught already in the previous class. Sterile tissues which is found in between the pollen sac degenerate. See, degenerate and it become a single pollen sac. So these two pollen sacs join together and form a single pollen sac. Same takes place in this lobe also. So in mature anther, how many pollen sacs are formed? Two pollen sacs are formed. Previously, when it is young, how many pollen sacs? You can see here 4 pollen sacs, and the sterile tissue between the pollen sacs degenerates and each pollen sac join together and form a single pollen sac. So in each lobe we can see one pollen sac in each lobe and totally 2 pollen sac in mature anther. When digestion takes place during dry season. ஏன் ட்ரை சீசனில் நடக்குது அப்படின்னா, அந்த ட்ரை சீசனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தண்ணியெல்லாம் வந்து லாஸ் ஆகும். எதில்? எண்டோதீஷியமில். அப்போ இந்த எண்டோதீஷியல் செல்ஸ் வந்து தண்ணியை லூஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் சுருங்க ஆரம்பிக்கும். ஓகே, this is the endothelial cells. You know already the outer wall of endothelial cell is thin. The inner wall and radial walls are thick due to callose. Already I taught. And then callose as well as fiber also. Fiber thickening already I taught in this previous class. And this outer wall try to contract, but the inner and radial walls do not contract. Why inner wall and radial wall? இந்த inner wall radial wall ஏன் contract ஆகானா, because அதில் fibers இருக்கு. அந்த fibers இருக்கனால அது வந்து contract ஆகாது. ஆனால் என்ன செய்யும், இந்த அவுட்டர் வால் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் கான்கேவ். சி, கான்கேவ் ஆர் அது என்ன சொல்லுவோம்னா இன்கர்வ்டுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இது ஒவ்வொரு லேயர் ஆஃப் எண்டோதீஷியல் செல்ஸ். See this endothelium. இந்த எண்டோதீஷியமில் இருக்கிற அவுட்டர் லேயர், ஒவ்வொரு அவுட்டர் லேயரும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது தேர் எக்ஸர்ட் அ ஃபோர்ஸ், ஒரு புல்லிங் ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும். ஆர் இட் கிரியேட்ஸ் வாட்? டென்ஷன். ஸோ த என்டையர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த போலன் கிரெயின்லையும் ஒரு டென்ஷனை க்ரியேட் பண்ணும், அது ஒரு புல்லிங் ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். அப்போ அப்படி க்ரியேட் பண்ணிட்டே வரும்போது இந்த இடத்துல வந்து இந்த எண்டோதீஷியம் செல்ஸில் இந்த திக்கனிங்கே இருக்காதுன்னு சொன்னேன். அந்த இடத்துக்கு பேர் ஸ்டோமியம்னு ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துக்கு வரும்போது அந்த புல்லிங் ஃபோர்ஸ் என்னாகும், இந்த திக்கனிங் இல்லாதனால இந்த தின் செக்மெண்ட்ஸ் என்ன ஆகும், பிரேக் ஆகி அண்ட் ரிலீசஸ் pollen grains, and it breaks and releases what? Pollen grains. Like this only what takes place? Digestions takes place. Usually digestions takes place by longitudinal digestions usually takes place in angiosperm. How digestions occurs in what method? Longitudinal, and it is mostly in angiosperms longitudinal digestions takes place.